everyone. So hope everything is fine with you. By the way, how is the weather there? So here it's a bit gloomy and it's a bit drizzling as well, right? So what is weather? කාලගුණය. So මං ඇහුවේ how is the weather there? ඔහේ කාලගුණය කොහොමද? Right? So I told it's gloomy here. What is gloomy? So ඉර එළියත් නැහැ ටිකක් අන්ධකාරය වගේ තියෙන්නේ. Right. So then what is drizzling? Drizzling is the light rain drops coming falling down. Hari පුංචි වැස්සට අපි කියන්නේ පොද වැස්ස. So it's drizzling. Right. So what's the meaning of by the way? ඒක නෙවෙයි. So by the way, what's the weather there? How is the weather there? How is the weather there? Not what's the weather there. How is the weather there? කොහොමද ඔහේ කාලගුණය. Right. So what's the meaning of by the way? ඒක නෙමෙයි. Right. Okay. Right. So that's just for a difference, right? ඒක පොඩි වෙනසකටයි මං කරේ. Right. So let's come to today's lesson. Okay? අද අපි පාඩමට එමු. Right. So can you remember what was the lesson last week? මොකක්ද අපි පසුගිය සතියේ කරපු පාඩම? We were talking about past continuous tense. අපි කතා කරේ මින් හිටියේ past continuous tense ගැන. Right, so today we are coming to another form of continuous tense. Now by now we have discussed about present continuous tense, past continuous tense, and today we are going to learn about another continuous tense. Right, so let's start like this. අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. Right, now somebody wants to know, කෙනෙක්ට වගේ දැනගන්න ඕන හෙට ඔයා 9ට විතර මොනවා කර කර ඉඳීද කියලා. අපි නම් මේ හේකනේ මේවා හෙට 9ට මොනවද කර කර හෙට උදේ 9 විතර වෙද්දි මොනවද කර කර ඉන්නේ? Your friends come and ask like that, no? යාළුවා වෙල හරියට අහනවනේ. Imagine your friend and somebody comes and asks you in English like this. What will you be doing tomorrow around 9 in the morning? What will you be doing tomorrow around 9 in the morning? So what is around 9? 9ට විතර, right? So then you want to say මම උදේ ෆිල්ම් එක බල ඉඳීවි. එතකොට මොකද කියන්නේ අපි ඒ වෙලාවට ඒ ෆිල්ම් එක බලමින් ඉඳීවි. Now how do you give this in English? Tell this in English. I will be watching the morning movie. I will be watching the morning movie. Right. Okay. So another one comes and asks you, තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා මේක නෙමෙයි ඉරිදා හවසට ඔයාලගේ තාත්තා මොනවද හවස 4ට විතර තාත්තා මොනව කර ඉඳේද මට තාත්තව හම්බෙන්න ඕන. So somebody comes and tells you, so I want to meet your father on Sunday. What will he be doing? What will he be doing on Sunday around 4 o'clock in the evening? Right. එතකොට ඔයාලට කියනෝනේ ඒ වෙලේට අපේ තාත්තා පොඩි මොකක්ද what is it? අපේ තාත්තා මිදුල සුද්ධ කර සාමාන්‍ය තාත්තගේ normal තාත්තා's habit is තාත්තගේ සාමාන්‍ය පුරුදු නම් හැමදාම ඉරිදා ඒ වෙලාවට මිදුල සුද්ධ කරනවා. Right. How would you say? Or else not වත්ත සුද්ධ කරනවා කියමුකෝ. Right. වත්ත සුද්ධ කර කර ඉඳේවි. මිදුල is compound, right? Learn that also. මිදුලට කියන්නේ compound, right? තාත්තා ඒ වෙලාවට වත්ත සුද්ධ කර කර ඉඳේවි. Right. You want to say in this in English, how will you say? Our father will be cleaning the garden. Our father will be cleaning the garden. අහන්නේ 4ට මොනවා කර කර ඉඳීවිද? Sometimes තාත්තගේ මේක පුරුද්දක් වුණාට කෙරෙන්නත් පුළුවන් නොකෙරෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියනවා 4ට විතර තාත්තා ඔන්න මිදුල සුද්ධ කර කර ඉඳීවියනේ. Right. So our father will be cleaning the garden. Right. Right. Okay. Let's write these examples on the board.
future continuous tense. Now in present continuous tense we discussed that the action is, that action in that sentence is, the kriyawa අපි වාක්‍යයේ තියෙන ක්‍රියාව, it is either happening now or these days. මේ මොහොතේ වෙමින් පවතිනවා, එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල පවතිනවා, වෙමින් පවතිනවා කියන තමයි අපි present continuous tense පාවිච්චි කරන්නේ. For example, I am teaching English now. I am teaching English now. You all are listening to me. You all are listening to me at the moment then. Right. So yesterday, around 4 p.m. in the evening, around 4 in the evening, I was watching cartoon with my children. I was watching cartoon with my children. හතරට විතර මම මගේ දරුවොත් එක්ක ටීවී බලමින් කාටුන් නරඹමින් හිටියේ. So yesterday, last week on Wednesday. So last Wednesday, right? Last Wednesday, giya badada. Right, so last Wednesday we were playing badminton at this time. ගිය සතියේ මේ වෙලාවේ අපි badminton සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ. We were playing badminton. Okay, now look at this one. I will be watching a movie tomorrow around 11 in the morning. හෙට මම උදේ 11ට විතර ෆිල්ම් එකක් නරඹමින් in the way. So we use future continuous tense to talk about actions that will happen, right? That will be happening at a particular time in future. මොකද්ද මේ කියන්නේ? particular time in future. අනාගතයේ යම්කිසි වෙලාවක මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තියේවි. Now past continuous, in past kind of, for example, I was watching cartoon. මම cartoon නරඹමින් හිටියේ. So this action was happening at a particular time in past. ටීවී බලමින් හිටිය කියන ක්‍රියාව අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවක සිද්ධ වෙමින් තිබුණා. Did you understand? Now future continuous means this action, watching, cleaning, getting ready, these actions will be happening at a particular time in future. අනාගතයේ යම්කිසි වෙලාවක සිද්ධ වෙමින් තිබේවි. Now did you understand the difference between present continuous, past continuous and future continuous? Right, let's look at these 3 examples on the board. Peter is studying for his exam these days. Peter was studying for his exam when I went to meet him yesterday. Peter will be studying for his exam if you go to meet him tomorrow morning. Now look at these words that I have boxed. මම මේ කොටු කරලා තියෙන ඒවා දිහා බලන්න. Right, see these words. These days, yesterday and tomorrow morning gives you an idea about the time that this sentence belongs to. මේ වාක්‍ය අදාළ වෙන කාලය පිළිබඳ පොඩි hint එකක් දෙනවා නේ. See, these days means මේ දවස්වල. Yesterday, ඊයේ නම් past. Tomorrow morning, හෙට උදේ. So this gives you idea about future, that this is happening in future. Okay, now look at this. So these days means this is happening these days. Then you have to use, what is the tense you have to use? Present continuous tense, right? So in all these 3 sentences, if you look at it carefully from that, you see that all the main verb is always in ing form. ing form making, which tells you that this is continuing. මේක continuing වෙනවා කියන අදහස දෙන්න තමයි start මේ ing වලින් තියෙන්නේ. But මේක වර්තමානයේදී සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ සිද්ධ වෙමින් තිබුණාද? එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ සිද්ධ වෙමින් තියේවිද කියන අදහස දෙන්නේ this one. The be verb that comes before the ing form of the verb. Verb main verb එකේ ing එකට කලින් එන be verb එකෙන් තමයි you are present continuous, the past continuous, the future continuous කියන අදහස දෙන්නේ. Is it clear? So these days in මේ දවස්වල සිද්ධ වෙනවා, then you have to use the present continuous tense. So you have to either use am, is or are here if the sentence belongs to the present continuous. Present continuous tense වලට නම් අපි am is තුنين එකක් තමයි මෙතනට ගන්නනේ. But see,
The doer is Peter. ක්‍රියාව කරන කෙනා Peter. And he is singular. එයාස් ඒක වචනයක්. So we use the verb is here. Be verb is here. Now look at this. So this is yesterday. So where Peter was studying for his exam. When I went to meet him yesterday. මම එයාව ඊයේ හම්බෙන්න ගියපු මොහොතේ එයා පාඩම් කරමින් හිටියා. Did you get it? See, Peter is Peter මේ දවස්වල පාඩම් කරමින් ඉන්නවා. මේක Peter පාඩම් කරමින් හිටියා. So, past continuous. So, you can either use were or was here in past continuous. But because Peter is singular, Peter ekavachanaya නිසා අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන? Was. Is it clear? Now look at this. Peter will be studying for his exam if you go to meet him tomorrow morning. හෙට උදේට ඔයාට ඊටම හම්බෙන්න ගියොත් if you go. එයා ගියොත් Peter පාඩම් කරමින් in the V. ඒ මොහොතේ Peter මේ දේ කරමින් in the V. So this is කරමින් in පාඩම් කරමින් ඉන්නවා. පාඩම් කරමින් හිටියා. And this is පාඩම් කරමින් in the V. So in future, even though the subject is singular or plural, ක්‍රියාව කරන කෙනා ඒක වචනයක් වුණත් බහු වචනයක් වුණත් no problem. It is always the will be. Is it clear? Right. So if you clearly understand the differences between these three continuous forms of tenses, may present continuous, past continuous, future continuous, වෙනස නිවැරදිව හඳුනාගත්තොත් you can use these tenses correctly in your day-to-day life. ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතේදී නිවැරදිව මේ දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Otherwise, actually we have already learned these tenses a lot of time. අපි ගොඩ පාරක් මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. The only thing is we lack the ability to use these tenses in proper situations. අපිට මේ tenses නිවැරදි අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව ගොඩක් අඩුයි. ඒක හේතුව ඇත්තම කියනවා නම් අපේ දුර්වලතාවයක්වත් ගුරුවරයාගේ දුර්වලතාවයක්වත් නෙමෙයි. අපි මේ වෙනස්කම් අඳුනාගෙන නැහැ හරියට. Did you understand? අපි මේ වෙනස්කම් හරියට අඳුර ගන්න ඕන. නිකන් tense එකක් වශයෙන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. Talking about these tenses individually is not actually successful. වෙනම මේ tenses කතා කරන එක ඇත්තටම සාර්ථක නෑ. Once you learn them individually, අපි මේවත් වෙනම ඉගෙන ගත්තම පස්සේ we should try to understand the differences between these tenses. පස්සේ මෙයා වෙනම ඉගෙන ගත්තාම පස්සේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මේ tenses අතර තියෙන වෙනස්කම් අඳුර ගන්න. Once you know these differences, then you can use them correctly as I mentioned previously. මම කලින් සඳහන් කරා වගේම හරියට මේ tenses වල වෙනස්කම් අඳුර ගත්තොත් නිවැරදිව මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So hope you got it right. So until we come again with another new lesson, practice using English, right? So don't forget to subscribe to our YouTube channel, Clove English Academy, and please share with others. Share this video with others because they will also learn something. And also you can follow us on our Facebook page, Clove English Academy. So see you again, okay?